chilena, quien acaba de finalizar su proyecto de doctorado en la Universidad de Queensland, en Australia. Hablaremos sobre si el running es malo para las rodillas, un tema bastante polémico en relación al manejo de lesiones de personas con osteoartrosis, con dolor patelofemoral, etc. Entonces, veremos con nuestros especialistas qué pasa en relación a este deporte. También tenemos cursos. El próximo curso es el de Bart Dingenen, donde estaremos con las lecciones de ligamento cruzado anterior, desde la teoría a la práctica. Serán 2 días de aprendizaje intenso, online, donde veremos temas importantes en relación a epidemiología, fases de progresión, aspectos tanto de la biomecánica como de la neurofisiología, y también habrán demostraciones de ejercicios y evaluaciones prácticas. Estamos en los últimos cupos, quedan un par de semanas, así que para los interesados, los que trabajen también en rehabilitación de rodilla, va a ser un aspecto bastante interesante y los invito a participar. También tenemos los cursos online que estamos participando, que estamos organizando, perdón, en la escuela. Son 8 cursos por zona anatómica. Estos cursos son con un enfoque médico-kinésico, por lo tanto tendremos la actualización de las últimas cirugías en cada una de las áreas, y también tendremos clases en rehabilitación con algunos de los especialistas de la clínica y también invitados de afuera. Son cursos que te permiten avanzar a tu propio ritmo, con clases previamente grabadas, y también tendremos sesiones de preguntas y respuestas vía Zoom. Van a ser cursos bastante innovadores, por lo tanto los invitamos a participar de estos cursos en columna, en extremidad superior y también en extremidad inferior. También contamos con diplomados. El próximo diplomado, la segunda versión del diplomado de Rehabilitación Músculo-Esquelética de columna y extremidades, el cual se inicia el 14 de mayo. Todavía quedan algunos cupos, así que los invitamos también a inscribirse lo antes posible para que no se queden fuera. Y nuestro último programa en kinesiología aplicado en actividad física y deporte, el cual en su segunda versión comienza el 27 de agosto. Así que los dejamos invitados a todos estos programas, a los webinars gratuitos, y vamos a ir entregando nueva información en relación a las nuevas actividades que vamos realizando, ¿ya? También van a venir webinars en mayo, junio. Lo ideal es que tengamos por lo menos uno cada mes. Y en relación a las actividades también tenemos una encuesta final, donde nosotros les vamos a pedir a ustedes que por favor califiquen esta actividad, que por favor nos digan a quién quieren que invitemos, qué tema quieren que tratemos, porque de esa forma también vamos creando contenido que sea del interés de todos. Así que los dejo invitados a rellenar esta encuesta final. Bien, luego de esta introducción vamos a pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Dustin Grooms. Él es kinesiólogo y doctor de origen estadounidense. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la división de terapia física de la Escuela de Ciencias de la Rehabilitación y Comunicación en la Universidad de Ohio. El doctor Grooms recibió su doctorado en la Universidad de Ohio State el año 2015 con su trabajo enfocado en neurociencias y biomecánica. Previo a obtener su doctorado, trabajó como trainer deportivo, strength coach e instructor en el College of Mount St. Joseph en Cincinnati, Ohio, por lo que sus orígenes también están bastante vinculados a la cancha, no solamente el laboratorio. Su trabajo actual tiene particular interés en conocer cómo el cerebro y la mecánica del movimiento cambian posterior a una lesión musculoesquelética y durante el proceso de rehabilitación. Estamos muy contentos con la participación del doctor Grooms, muy gentil de haber aceptado esta propuesta. Yo, la verdad que he seguido bastante sus trabajos y me tocó verlo en el ACL Study Days Series, que es una serie de charlas en relación a lesiones de ligamento cruzado anterior, y también es un constante participante de actividades internacionales. También quiero darle la bienvenida a Nicolás Maragaño, kinesiólogo, presidente de la SOQUIME, quien nos ha estado acompañando en estas últimas actividades como traductor. Así que, first of all, Dustin, how are you? Thanks to be with us today. We are really excited to have you here. Please, all the screen is yours. Thank you. Thank you for the opportunity. I'm very happy to present this great audience. I always look for any opportunity to share
all of our research with clinicians, because if all of this stuff stays in the research journals, it's not going to help anyone. So thank you um, to the university and to you, Rafael, for making this happen. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos también por estar aquí y por tener yo la oportunidad. Me gusta aprovechar mucho estas instancias para poder dar a conocer todo lo que está ocurriendo en la investigación. No sacamos nada con que eso se quede solamente en la investigación, la idea es llevarlo a la clínica. Así que gracias por esta instancia, también a la universidad. That was impressive. Can everyone see the screen? Or is it sharing? Are you seeing the videos and the PowerPoint and everything okay? It's Todos perfect, están Dustin. viendo los videos, pueden ver lo que está mostrando en la pantalla, pueden poner ahí la manito alzada a los asistentes. Good. All right, so these videos are our campus in a very rural part of the United States. It's a small college town, but if you ever find yourself lost and really far up north, please stop by our lab. I'd love to show you around. Me gusta mostrarles aquí el campus, se ve que está muy bonito este lugar y me gusta mostrarles también si es que se dan una vuelta y se pierden en el norte de América, me gustaría mostrarles cómo luce todo esto. Also like to just thank the university and Rafael for making this happen and this opportunity. Quiero agradecer también a la universidad y a Rafael por hacer todo esto posible. I have no conflicts of interest. I don't take money from any industry or company, but a lot of the work I'll talk about was funded by the university or the federal government, such as the National Institute of Health or our Department of Defense. No tengo ningún conflicto de interés para ninguna industria, no vendo ningún producto, pero de todas maneras el beneficio, el billete detrás de todas las investigaciones, por así decirlo, ha surgido de hospitales o el gobierno federal de los Estados Unidos, el Instituto de Salud Nacional, o el Departamento de Defensa incluso. I'll talk about how we measure neuroplasticity using brain imaging, and then I'm going to go through a few of these concepts for how you can address this neuroplasticity in your clinical practice. I won't touch on everyone, but there'll be time for questions. Voy a hablar de cómo podemos hacer una examinación de la neuroplasticidad en clínica, pero también hablar un poquitito de cómo se evalúa esto a través de neuroimagen y voy a tratar de cubrir algunos de los puntos que aparece aquí en la presentación para que tengamos un tiempo después de preguntas y respuestas. When you think about a non-contact ACL injury event, like the gentleman in the video, it's important to remember that they're not just structural or muscle or purely musculoskeletal problems. Cuando están analizando una lesión que no tiene contacto, que afecta el ligamento cruzado anterior, es bueno pensar que no es solamente una lesión que afecta los tejidos blandos o algo del sistema musculoesquelético nada más. As you can see, this individual, he has to engage in complex motor coordination, but he also has cognitive demands and distractors. A recent series of studies has showed that ACL injury events typically occur when there's a player or a ball within a meter of the person. They don't occur in isolation. Pueden ver que aquí en esta persona y en este video hay un sujeto que no solamente tiene muchas demandas físicas, sino que también tiene demandas cognitivas, hay distractores y se requiere muchísima coordinación. El 70% de las lesiones son sin contacto y se ha podido demostrar en la investigación que hay algún tipo de distractor que a veces no se puede percibir durante el accidente. This implicates the nervous system as a potential contributor to these injury events. Esto significa o implica que el sistema nervioso puede tener una cierta contribución en estos eventos. We recently published 2 studies that looked at brain connectivity before the injury event. So these were prospective before the season, and we found decreased connectivity or communication between the sensory cortex and the cerebellum and those that went on to get a non-contact injury. Hicimos algunos tipos de investigación pretemporada y pudimos hacer análisis de neuroimagen en las personas que estaban en pretemporada y se pudo hacer un seguimiento después y quienes tuvieron lesiones sin contacto había una especie de desconexión entre el córtex sensorial, el córtex motor primario y el cerebelo. What the sensory cerebellar pathway does, it allows you to correct for sensory errors. So if you make a slight misstep or a misjudgment, the sensory cerebellar communication allows you to correct for it. We think the ACL injury event is a failure of this pathway.
De alguna manera, el córtex sensorial también tiene, y el control sensorio motor tiene un rol fundamental en poder corregir de alguna manera todas las fallas que existen en el desempeño en el momento de la lesión. Y esta conexión que hay entre el cerebelo y el córtex sensorio motor es esencial, y cuando hay una lesión sin contacto, creemos que de alguna forma hay una desconexión entre estos dos terrenos o estas dos zonas. So those that are interested in injury prevention, a lot of our therapies, we try to engage this pathway or increase communication between the sensory cortex and the cerebellum. Así que los que están metidos en rehabilitación de seguro sabrán y entenderán que muchas de las cosas que hacemos tratan de potenciar estas comunicaciones y estos vías de comunicación entre el cerebelo y también las vías motoras. Also, after the injury, we see the muscle shut down due to what's called arthrogenic muscle inhibition, or a joint injury that causes a healthy muscle to be reflexively inhibited. Y también podemos ver que después de una lesión como esta ocurre la inhibición artrogénica, que de alguna manera simplemente significa que de manera refleja el músculo prácticamente se apaga y se inhibe. It was once thought that this was primarily due to spinal cord mechanisms, as in the spinal cord has disrupted afferent information from the ACL, so it shuts down the quadriceps. Inicialmente esto se pensaba que era un mecanismo que ocurría en la médula espinal, así como que la médula espinal recibía ahora una diferencia en la información aferente proveniente del ligamento cruzado anterior, y cuando recibía esta información decidía apagar el cuádriceps. However, we've recently shown that this is in part due to widespread changes in neural communication across the brain, including especially visual areas, sensory areas, and frontal or cognitive attention areas. Pero ahora hemos hecho más investigación y en estudios de neuroimagen inclusive se ha podido apreciar que esto es un problema que tiene que ver con áreas del cerebro que son distintas, de la visión, el área también córtex frontal, y es una interacción, no es solamente una cosa. However, the typical tool we use in orthopedics or in musculoskeletal research is to use biomechanics, which quantifies joint motions and joint loads. Sin embargo, típicamente lo que estamos analizando en clínica es a través de la biomecánica, lo que trata de cuantificar el movimiento articular y también la carga de las articulaciones. And this technology is great because it's told us what movements contribute to injury and it's greatly informed surgery. Y esta tecnología es impresionante porque nos permite de alguna manera aprender y saber qué cosas son las que contribuyen a una lesión, y también es interesante para planificar después una cirugía, por ejemplo. And it's told us how muscle activation changes over the course of therapy. And importantly, it's also told us how recovery of muscle strength may not always mean recovery of motor function. Y también nos ha enseñado de alguna manera a entender cómo funcionan los patrones de activación muscular, y de alguna manera inclusive a entender que la recuperación de la fuerza muscular no siempre significa la recuperación de la función normal. What you're seeing here is people who, after 2 years from the injury, they recover quadriceps strength in black relative to their healthy side in white, but they still don't bend their knee or flex their knee as much even 2 years later to do simple walking. So this speaks to a disconnect between recovery of muscle function, but not restoration of normal movement patterns. Lo que pueden ver en esta gráfica es que inclusive después de 2 años de una lesión en colores blanco y negro, se le hace un seguimiento a la gente, y a pesar de que existe una recuperación de la fuerza muscular, no se recupera del todo la función. Dustin, I'm watching your video. I'm not watching the graph. So I think you need to click maybe again. I don't know if Rafael can see it. Rafa, ¿tú ves lo que está hablando con Yes. gráfico? No. Nah. So I'm trying to interpret what you said, Dustin, but I can't see the graph. So Is I it already said it. okay? That's okay. Do you see this 30% failure rate of standard of care now? Yep. Now Okay. now I do. Okay, perfect. Thank you so much. And we think this disrupted motor control contributes to the up to 1 in 3 failure rate, especially in our athletes that are going to back to high level sport. This means that we're probably missing something in our rehabilitation. Y este fallo o fracaso en 1 de cada 3 deportistas de alguna manera nos ha hecho darnos cuenta de que estamos quizás perdiéndonos de algo en la rehabilitación.
And that brings us to what our lab studies. We try to better understand how the nervous system is generating these biomechanics and see if there's anything that we could be missing in our therapy. Y eso nos ha llevado mucho más al laboratorio también. Estamos tratando de descifrar también no solo la parte biomecánica, sino que entender qué es lo que nos estamos perdiendo y qué es lo que estamos dejando pasar en la terapia física. It's important to think about how the brain functions before we talk about how the brain changes from injury. Normally, people think of the brain as a bunch of segmented regions. You have your motor regions, your visual regions, and your cognitive regions. Go ahead. Es importante discutir cómo funciona el cerebro en condiciones normales, porque algunas veces las personas creen que trabaja como simplemente algunos segmentos aislados, que tienes una región en la que se enfoca la cognición, después los sentidos, el control del movimiento, etc. However, we now know that the brain functions as a series of networks, and it's not so much where processing is occurring, but it's about what these regions are connected to. And we now know that when you go to engage in movement, you pull information from your entire cortex. So what you're thinking to, seeing, feeling, this all gets programmed into the premotor cortex to help you move. Ahora sabemos que no se trata solamente de la actividad de una parte del cerebro, sino que más bien de una red interconectada en la que de alguna manera lo que tú estás haciendo al ver, al moverte, al sentir, al escuchar, tiene una interacción con diferentes partes de tu sistema nervioso central y eso desencadena una actividad de la corteza incluso premotora o prefrontal y de alguna manera eso va a afectar cómo te estás moviendo. Now I can see the graph that you spoke before, Dustin. Are you not seeing the brain right now? I'm not seeing the brain right now. I'm seeing a lady in the left of the slide. And Let now me I'm try seeing to, the brain and the magnetic resonance imaging, some videos on the top. oh, I wonder if it's that delayed I think so, maybe. because I'm Estoy com- on, Now I can see the brain in blue. okay, that's where we should be. Okay. Sorry Estoy about that. comentando que estaba un poco desfasado esto, entonces es más difícil traducir a ciegas, pero ya se corrigió aparentemente. Okay. And so do you see a red dot over the premotor area now? I only see a white dot that says premotor cortex, and the other one that says primary motor cortex. Let me Now I can try, see lots of red dots in the brain. that's weird because I'm not like advancing it. Let me try sharing it again, maybe. Ok, va a tratar de presentar de nuevo la diapositiva porque parece que está con un delay importante. Yo me imagino que es algo que le está pasando a la audiencia y no solamente a mí, pero Rafa, ¿tú puedes corroborarlo para estar seguro? Sí, no, estamos en la misma. Ah, Yo creo que yeah, si reiniciamos, we all have mejor. the delay, Dustin, so you can share again your screen if you want. Okay. So do you see it now? I see the red dot, the big red dot in the premotor cortex. Okay, so I'm gonna hit the the button and see if it advances. Did you see it move Yeah, the primary motor? yes. Okay, okay. All right, that's good. All right, so we already talked about this. So your premotor cortex pulls information from everywhere in your brain to help program movement for the motor cortex and eventually down to the muscles. Así que tu corteza premotora trata de reconectar y de alguna forma de obtener información de todas las partes de tu cerebro para entregar eso a la corteza motora primaria. Are you seeing the red dots now across the brain? Yes. And that was weird. I don't know what that was. Anyway, however, this initial step when you go to organize movement is commonly missed in our typical therapeutic approach. When we prescribe a therapeutic exercise, we commonly do it with the idea to build muscle strength or build range of motion. However, we need to think about how the brain is organizing that movement with every rep, because this is how the brain will have to activate when they're on the athletic field. Pero lo que podemos ver también es que quizás a veces en terapia física nos estamos saltando un poco este paso en el que la corteza premotora tiene que reunir toda la información de las diferentes áreas del cerebro para después llevar eso a la acción en el movimiento. Entonces es importante pensar en que no solamente el sujeto tiene que hacer una repetición, sino que a veces tenemos que darle hincapié a los pasos previos para poder llevar a cabo eso en terapia física. I wish I knew Spanish.
And so this is our MRI that we use to scan the brains of people when they engage in various motor tasks. Así que este es el resonador magnético que usamos para poder hacer el escaneo en el cerebro cuando estamos analizando diferentes tareas motoras. And in our first study, this was all we could do. So we could only execute a very simplified quadriceps contraction. And this was mostly due to technical restraints. If the head moves less than a millimeter, then we actually can't use the data. So this simple motor task took over a year to develop. Is the video playing, Nicola? Yes, it is. Okay. En el inicio de la investigación solamente podíamos hacer un tipo de movimiento muy sencillo, como por ejemplo lo que ven acá, que era la activación del cuádriceps a través de la extensión de la rodilla, porque más que eso se movía en el fondo el resonador o la cabeza de la persona y eso hacía que la imagen no se pudiese analizar, así que tomó casi un año poder hacer esto de manera correcta. But what this task allowed us to do, it allowed us to isolate the neural activation pattern to engage in this simple knee quadriceps-based contraction. And then we were able to compare between those who've torn their ACL and those who haven't. Pero lo que nos sirvió de todo esto es poder entender cómo funcionaba el cerebro cuando una persona tenía que hacer simplemente una extensión de rodilla y así pudimos llevar esto a la investigación para entender qué es lo que pasaba con las personas que tenían una lesión del ligamento cruzado anterior con la misma tarea. We have since really advanced this paradigm. We published a few papers on this, and if people are interested, they can ask me at the end, where now we can capture force and motion during the brain scan to do a much more sophisticated movement. Y ahora la investigación ha avanzado y los dispositivos del laboratorio también, entonces me pueden pedir los artículos después si quieren saber un poquitito más de esto, pero ahora tenemos todos estos dispositivos y cámaras alrededor para poder pesquisar de alguna manera, inclusive en la resonancia magnética funcional, los movimientos más complejos de toda la extremidad inferior. But for that simple motor task, what you're seeing now in red is a patient that tore their ACL doing the task. In blue is their matched healthy control. Pueden ver acá que en la resonancia magnética funcional es una persona haciendo esa tarea, uno de los que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior en rojo y uno de los controles indemnes en azul. Eso es lo que está sobrepuesto aquí en la imagen del cerebro. How is the video playing? Okay. Yes, it is. Okay, great. And so what you can see without running any statistics on the data is that the ACL patient, there's a lot more red all over the brain than there is blue, indicating the ACL patient has to recruit more cortical regions of their brain than a control patient to do the knee motor task. Lo que pueden mirar en esta resonancia magnética funcional en el cerebro es que, sin necesariamente tener que hablar de la parte estadística y el detalle más preciso, es que la persona que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior, que está de alguna manera ilustrada en los colores rojos, tiene que hacer mucho más trabajo y tienen que interactuar muchas más áreas de la corteza cerebral para poder llevar a cabo la misma tarea que la persona en control, que sería la mancha azul. And in the larger group data, this was 15 ACLs and 15 controls. We found a few regions that activated more and a few regions that activated less, and I'll go through each of them and discuss. Y aquí lo que hicieron fue analizar a 15 personas que tenían de control y 15 que tenían lesión del ligamento cruzado anterior, y va a tratar de cubrir un poquitito más de lo que pasaba área a área, de cuáles son las diferencias en la actividad del cerebro. One region that activated more in the ACLs is a region called the lingual gyrus, and it's in your occipital cortex. This region is interesting because it does cross-modal processing. It tries to match where I am visually with where I am proprioceptively. Una de las partes que tenía más actividad era el giro lingual, que se ubica cerca de tu occipucio y tiene que ver de alguna manera con integración de dos sistemas, de lo sensorial con lo visual, de cómo estoy o lo que estoy mirando y cómo me estoy moviendo y qué es lo que está pasando propioceptivamente. So what we think is happening is that you're trying to still produce the same motor output, but we have damaged proprioceptors from the ACL. And so the nervous system or the brain shifts its processing to engage more vision to compensate. Lo que creemos que está sucediendo es que como te has lesionado a un propioceptor tan importante, el cerebro está actuando de una manera distinta para tratando de compensar esa deficiencia y actuando, bueno, activando mayores regiones en el fondo. Now, what you should immediately be thinking, because I know there's a lot of clinicians in the audience, is think once you've heard this,
think about what your first exercise is after the ACL injury, because we're going to come back to that. Yo sé que hay muchos clínicos que están mirando esta charla, así que ahora me gustaría pensar un poquitito en los pacientes que han tenido. Y cuando tienes a un paciente que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, ¿cuál es el primer ejercicio que le estás prescribiendo? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Another region that activated more was the secondary somatosensory area. This area mostly processes higher level sensory information. It tries to deal with proprioceptive errors. It can also process pain or other sensory integrative processes. Otra de las áreas del cerebro que estaba con mayor actividad en las personas que tenían una lesión era el área somatosensorial secundaria. Es un área que tiene que ver también con integración de diferentes estímulos sensoriales, pero también inclusive con el dolor y otros procesos más complejos. The other area that activated more in the ACL patients was the primary sensory motor cortex. And we think that is due to the increased requirements for more cortical drive or more activation to the muscle to overcome that inhibition. También veíamos un aumento en la actividad de las personas que tenían la lesión del ligamento cruzado anterior en el córtex motor primario y creemos de alguna manera que eso tiene que ver con que el cerebro está haciendo un esfuerzo por activar de sobremanera los músculos para poder sobrecompensar la lesión que ha ocurrido en la rodilla. And then one of the few regions that activated less in the ACLs was the cerebellum. This is interesting because the cerebellum is primarily responsible for automatic control, where you don't have to think about it. And the ACLs seem to exchange automatic control, decrease cerebellum, and use a primarily conscious or attentionally driven cortical strategy. Uno de los hallazgos interesantes en las personas que tenían una lesión del ligamento cruzado anterior es que había una disminución en la actividad del cerebelo. Y el cerebelo es reconocido por tener de alguna manera una función importante en el control automático de algunos movimientos. Y pareciera ser que las personas con la lesión del ligamento cruzado anterior tenían de alguna manera una disminución de esta actividad para poder compensar voluntariamente con más actividad en otras áreas. So, what we think is happening is the primary sensory cortex is expecting some information. That is disrupted because we've lost those mechanoreceptors that are normally in the ACL. And so the brain or the parietal cortex looks to other areas to help augment the feedback that the motor cortex needs to send impulses to the muscle. Entonces lo que creemos que está sucediendo es que la corteza motora primaria está esperando de alguna manera las aferencias de los propioceptores, pero que en este caso sus mecanorreceptores han sufrido de una lesión. Entonces lo que están tratando de hacer es mejorar o cambiar la comunicación con las otras redes del cerebro para poder influenciar el mecanismo eferente en la musculatura. And if you think about returning to life or sport, it's a very visually and cognitive attentionally demanding. And actually, that's probably good. Y si están pensando en lo que significa volver al deporte, es una tarea que es significativamente exigente no solamente físicamente, sino que también de manera cognitiva. Es muy demandante. So if the injury or maybe even our own therapy is inducing this attention and visually biased strategy for motor control, when you go back to sport and you can't use attention or vision to control the knee joint, that's when injury may occur again. Y entonces cuando estás pensando en lo que haces en terapia física con estas personas, ellos ponen mucho del control visual y están colocando mucha atención para poder ejecutar las tareas que le estás solicitando, pero piensa cuando vuelven después al campo, cuando no pueden utilizar a veces la atención o el estímulo visual de la manera en lo que hicieron en terapia, y ahí es cuando nuevamente ocurren las lesiones. And so when I mentioned before, you think about our first exercise. Our first exercise is stare at your knee and try to recover the motion or make a quad contraction. Cuando les dije que pensaran en el primer ejercicio, lo esencial que hace un paciente con este tipo de lesión es que deberían estar de alguna forma mirando su rodilla y tratando de recuperar la movilidad, de recuperar esa extensión y que el cuádriceps vuelva a disparar, por así decirlo. If you think about it, sorry, let me start there. There was a really interesting series of studies in motor development where they interview children, and children do not think about their knee joints or any joint hardly at all. So when you're learning to move, you don't think about your joints, but in therapy, it's all we think about.
Si te pones a pensar en lo que está hoy día apareciendo como casos de series de investigaciones, hay investigaciones en niños en los que claramente no están pensando en cómo moverse, simplemente se mueven y empiezan a desarrollar los patrones en la medida que van creciendo, pero si te pones a pensar ahora en lo que haces en terapia, en lo único que piensas es en cómo tienes que moverte. I'm really impressed, Nicholas. We used to do this, Dustin. And then if we think about our normal clinic environment, that doesn't look very much like the pictures of sport that I just showed before either. Y si te pones a pensar en cómo es el ambiente en clínica, eso tampoco luce mucho como debería lucir el campo de juego que les mostré en los videos previamente. And if we look at our return to play tests, the ability to hop, jump, or generate quadriceps muscle force also doesn't really look like sport. Y las pruebas que utilizamos a veces para definir el retorno al campo, como la batería de saltos de los hop, tampoco lucen mucho como debería ser realmente esto en el campo de juego. As you can see, this individual landing from a volleyball spike is under intense visual cognitive demand, whereas the person doing the single leg hop, they can jump whenever they want. They don't have to attend to anything in the environment, and there's no reactive component. Si se ponen a pensar en lo que muestra este video de las voleibolistas, ellas están ante una demanda importante en la tensión, en la pelota, en el salto, en las demás jugadoras, y si se ponen a pensar en cómo eso se ve reflejado en la batería de hop test, el paciente que está haciendo el salto, no hay nada que lo esté distrayendo y simplemente tiene que concentrarse en saltar y cubrir una distancia. And so, what we've recommended is to do what we call an augmented approach. Everything you know and are learning in your courses is extremely vital. You must recover range of motion, restore, resolve pain, recover muscle strength. Everything I'm going to suggest from here on out to add to your therapy is simply something you layer on top of the exercise you're already doing. Y lo que voy a decir ahora es que estamos sugiriendo un abordaje que trate de aumentar los beneficios de la rehabilitación. Todo lo que ya estás haciendo, de cómo ganar la movilidad, de recuperar la actividad del cuádriceps, la fuerza muscular, que disminuya el dolor y la inflamación, tienes que mantenerlo, pero los consejos que voy a entregar a continuación, trata de colocarlos sobre todo eso para potenciar los resultados. And I do want to mention we have a few resources that I'll send to Raphael after this, and then he can distribute. So don't feel like you have to like take quick notes. I'll send some references. Va a enviar algunas referencias que va a compartir con Rafael, así que Rafael después va a hacer llegar esto a todos los participantes de este grupo y lo que están mirando ahora en vivo, así que siéntanse libres de poner atención y no necesariamente de tomar tantas notas de lo que va a compartir. Our fundamental framework for this revised or augmented approach to rehabilitation essentially hinges on this idea that we want to minimize the traditional training approach that allows you to use cognition or attention and vision for motor control. And so most of what we're trying to do is to minimize that compensation. Lo que queremos hacer, y en el fondo este abordaje revisado o aumentado para terapia física, es tratar de que de alguna manera el abordaje tradicional de entrenamiento que tienen estos pacientes en rehabilitación disminuya un poco esas compensaciones que tienen los pacientes que sufren de la lesión del ligamento cruzado, que son las compensaciones que ya comentó previamente. If we think about our traditional therapy, if most of you, if you've treated patients for a while, you probably said this 1,000 times. A lot of our traditional therapy is very internally focused and we give explicit feedback. Keep your knees over your toes, head up, contract your glutes, that sort of feedback. Si se ponen a pensar en lo que hacemos habitualmente o cómo luce la terapia física tradicional, hay mucho foco interno y explícito de lo que tiene que hacer la persona. Se le está pidiendo, por ejemplo, que mantenga la rodilla en línea, que contraiga los glúteos, que no adelante la pierna más allá de los pies. However, people don't really learn to move that way. We mostly learn to move implicitly. We organize movement relative to what goal we want to achieve. We never learn to move naturally with these sort of explicit cues. And we've recently shown that this sort of training has a very different neural activation pattern, and it actually seems to induce these compensations that I've been talking about. Así que ahora tienen que pensar en el fondo en cómo uno se mueve realmente, de manera implícita. Cuando uno se mueve no está recibiendo instrucciones ni prestando mucha atención en lo que está haciendo, sino que más bien
tiene relación el movimiento con la acción que uno quiere desempeñar y se van a dar cuenta que hay una relación con estas compensaciones, con lo que él ha comentado anteriormente, cuando uno le da mucho foco explícito a los pacientes. So from a very basic approach, you should just try to almost trick your patient to move how you want them to move with their attention on the environment or on the goal of the action. So some examples are keep the bar stable, point your knee at the cone, keep the plate stable, as opposed to our normal, very explicit, internally focused feedback. De alguna manera, en vez de hacer un foco tan explícito de lo que estamos pidiendo al paciente como retroalimentación, le podrías cambiar un poco el foco de atención y decirle, por ejemplo, que a pesar de que haga la tarea tradicional que le estás pidiendo, que podría hacer una squat de una pierna como se ve en la foto de la izquierda, le dices que mantenga ese bastón nivelado, que lleve la rodilla en dirección hacia el cono, que mantenga la tabla nivelada cuando está haciendo la sentadilla. I think Dr. Bart Dingman will talk about this as well, but our lab has shown that if you can give this type of feedback, it induces a much more adaptive neural activation pattern that does not have the attentional and the visual issues that we see after ACL injury. So preliminarily, this looks like a beneficial approach. Yo creo que el doctor Bartingen en el curso que va a ser de ligamento cruzado va a hablar también un poco más de esto, evidentemente, pero lo que está apareciendo ahora en la investigación es que este tipo de ejercicio con este foco distinto está tratando de alguna manera de promover el cambio neuroplástico más adaptativo en el sistema nervioso y no compensatorio, que es el problema que han tenido los pacientes históricamente con la lesión del ligamento cruzado anterior. Another alternative, if you're interested, is to use simple smartphone virtual reality and buy a very cheap viewer. We've done a series of studies that you can record simple videos and have your patients engage in an exercise while in the VR environment. Otra cosa que está empezando a tomar más fuerza también es que con su dispositivo de smartphone simplemente y algún tipo de reproductor virtual que sea en el fondo este tipo de estimulación virtual, podrían hacer que el paciente esté desempeñándose en tareas tempranas, en movimiento, y eso podría ser también algo interesante. This has a lot of advantages. One, the patient can't use vision or cognition because they actually physically can't see their knee joint. And it gets what's called mirror neuron activity, or the neurons that actually activate to kick the soccer ball in this case. A portion of them will activate during the straight leg raise. So you get more neural activity and you avoid the compensation for the exercise. Hay algunas ventajas en todo esto porque tener el dispositivo virtual está cubriendo tu visión, no te permite ver lo que está pasando en el entorno, así que de alguna manera hace que actúen incluso otro tipo de neuronas como las neuronas espejo, y con el gesto de hacer una elevación de pierna estirada, en realidad se está gatillando la red que se asemeja al gesto de patear un balón, por ejemplo. Y eso permite también que existan menos compensaciones. There are a lot of free resources, and I've been working on a YouTube VR page to upload all of our stuff that we've tried in the lab or clinic. I'll share that with Raphael at the end so people could download it. And if they want to play with it on their own phone, they're welcome to try. Excellent. Sounds interesting, Dustin. Thank you. I'm Certainly. going to translate now. Okay. Dustin está trabajando en un canal de YouTube en el que va a subir todos los recursos que está tratando de implementar en la investigación. Así que después, cuando tenga ya todo ese material listo, va a mandarlo y compartirlo junto con las cosas que está prometiendo enviar a Rafael para que podamos entretenernos nosotros con nuestros propios teléfonos y viendo de qué se trata todo eso. And then as your patients advance, we've been using VR for balance training. We commonly use moving visual scenarios like roller coasters or airplane flights, because this induces a mismatch in the visual information versus the proprioceptive information, allowing us to target that lingual gyrus visual proprioceptive pathway. Lo que hacemos también en algunos casos es tratar de generar una especie de desconexión entre lo que el paciente ve y lo que está sintiendo, porque de cierta manera lo hacemos, por ejemplo, con imágenes de vuelo o de montañas rusas, como se puede ver en el video de la presentación, y lo que hace el usuario de alguna forma es tener la información de los propios sectores, pero a la vez está confundido por lo que está mirando. Así que esto también es para poder atacar la actividad que hay en el giro lingual que comentó anteriormente, que estaba en el occipucio, para poder volver a retomar la función normal. As patients further advance, we have them do some landing training where they are proprioceptively on a 1 foot box
but visual spatially, they're on top of a building or from a very high seat on a very high point, and we induce a disconnected visual proprioceptive information for landing. En otros estadios también estamos buscando una manera de trabajar el aterrizaje y en este caso también buscamos que haya una suerte de desconexión entre lo que el paciente ve y lo que está sucediendo porque no solamente lo hacemos saltar de un cajón, sino que le estamos mostrando que está saltando de un edificio para poder generar este cambio también. Or over here on the right, you can do double leg to single leg transitions or avoidance training. And we have people do it when they have to move to avoid this defender that comes out from behind the dummy. So they have to engage in an unanticipated reaction. Lo que podemos ver aquí también en un estadio tardío de rehabilitación es una transición de un pie hacia otro y lo que pueden ver es que de alguna manera en la realidad virtual ven como este mono de goma les va a golpear, entonces tienen que trabajar una reacción anticipatoria para evitar eso. Another tool we've used a lot is called stroboscopic glasses. There's a lot of companies that make them. You have several options. These glasses allow you to perturbate visual feedback. And what's interesting about them is you can set the frame rate that they're black or transparent. And so they can be scaled in a progressive fashion. It can be very fast or very slow. También hay investigación hoy en día que utiliza unos lentes que se denominan lentes de estroboscopios, donde se puede contrastar de alguna manera lo que la persona está mirando para poder hacer una transición más lenta o más rápida de las imágenes que analizan. If you have a history of epilepsy or seizures, do not watch the next video. Si tienes una historia de epilepsia o de alguna forma convulsiones, no veas el siguiente video. This video just shows what it looks like from the person's perspective. And Este video muestra cómo luce la perspectiva de la persona cuando ve con lentes estroboscópicos. we've done a few studies with them. When athletes wear them, if they've torn their ACL, we find it perturbates or changes their movement mechanics a lot more than if they're a healthy athlete. Lo que podemos ver es que las personas con lesiones de ligamento cruzado anterior en la investigación, esto puede perturbar mucho más la mecánica en las personas que han tenido lesiones de ligamento cruzado anterior versus las personas que son controles sanos. And we just finished a study that's in review right now that 2 weeks of training with these glasses during neuromuscular training, like injury prevention training, was able to increase sensory motor neural efficiency or basically decrease reliance on those regions we've been talking about, and it encouraged a more cerebellar strategy. Lo que pudimos ver en estos pacientes, pero de alguna manera en los ensayos que estamos realizando han sido en programas de prevención, es que la gente que entrena 2 semanas con este tipo de lente y estímulo puede ver una diferencia en el patrón de actividad en el sistema nervioso central y de alguna manera empezar a generar actividad nuevamente en el cerebelo que dijimos anteriormente al comienzo de la charla que estaba inhibido en las personas con lesión de ligamento cruzado anterior. Now, a key for this training, if you wanted to try it, is you can't just put them on and do squats or leg presses. Your visual attention has to be on something in the world. A good rule of thumb is if you can close your eyes and basically do the exercises, then the glasses won't help you. So you got to change your training a little bit. Una regla de oro para el uso de este tipo de lentes e implementos es que tienes que estar usando un entrenamiento distinto. Tienes que, de alguna manera, buscar un foco de atención en el que esté centrado el ambiente, lo que estás mirando, como se ha visto en los ejemplos de demostración, y no para hacer una sentadilla, sino simplemente para eso estás cerrando los ojos y abriéndolo mientras haces el ejercicio. And if you don't have any technology at all, I would recommend just trying to do dual tasking. In this scenario, we see that her biomechanics get worse, a lot more valgus. And all we're doing is flashing numbers from a PowerPoint that just cycles. Or you could do it clinically and just go give them numbers and make them add them as they do the exercise. Otra cosa que puedes usar, que si no tienes ningún tipo de implemento tecnológico, podría ser hacer tareas duales, que de alguna manera lo hagas integrar a la función motora, a la tarea cognitiva. Y en este ejemplo se está mostrando diapositivas o imágenes a la persona que está saltando con diferentes números y le puedes pedir, si no tiene una presentación, lo haces con la mano y le dices que te grite el número de viva voz o de alguna manera que salte, dependiendo de lo que le estás mostrando, cuántas veces quieres que salte. For instance, we don't return our athletes to sport until when we dual task them, when we make them engage in some cognitive or attentional task during movement, until they have good movement quality with that and without the dual task.
Lo que nosotros tratamos de hacer es no devolver a los atletas al campo a menos de que ya tengan un control de movimiento óptimo, no solamente en el hecho de moverse, sino que también en el hecho de ser evaluados a través de las tareas duales, como está haciendo aquí demostrado. I only have a couple more slides. Tengo un par de diapositivas más todavía. So I want to speak on for the last couple slides just on return to sport testing. What you're seeing here is the 4 original hop tests developed by Dr. Noyes. They're very prolific, very common. They basically compare how far can you jump on your hurt leg versus your healthy leg. Aquí pueden ver los criterios estándar que son para la vuelta al deporte en el fondo, pero que se enfocan en la parte motora, donde estamos pensando en la batería de pruebas de hop, que básicamente buscan evaluar la distancia de salto en diferentes tipos de salto con una sola pierna, haciendo la comparación de la pierna que ha tenido la lesión y la pierna del lado sano. So these are limited because they only tell you about the physical performance of the athlete, and they don't really give you very good insight on their neurocognitive performance. And recent data has shown that these tests aren't as predictive of secondary or re-injury as we originally hoped. Y el problema de esto es que solamente están informando de los aspectos motores del individuo y nada en relación a lo cognitivo, a la integración del sistema nervioso completo. Entonces, de alguna manera se han dado cuenta con el pasar del tiempo de la investigación que ahora no es suficiente hacer solamente esto porque no pueden predecir, por ejemplo, la tasa de recidiva o de relesión que tiene una persona. And so what we've been working on, oh, are the videos playing? Yes. Very good. And so what we've been working on is adding a neurocognitive reactive element to each of the tests. What you're seeing on the left is the single leg hop for distance, but now they have to jump on the go cue. And on your right is the crossover hop with peripheral reaction time. Lo que pueden ver es que hemos estado añadiendo a esta batería de pruebas de tareas de salto en un apoyo unipodal, estamos tratando de agregarle un componente visual cognitivo en el que, por ejemplo, en el de la izquierda, la persona tiene que saltar por distancia, pero no solamente por distancia, sino que ahora salta solamente cuando está la luz en verde. En el caso de la derecha, está siendo de alguna forma el foco de atención recibir esos estímulos luminosos en los costados, así como para la visión periférica, mientras está haciendo el hop en diagonal. So in this way, we get the same physical performance, how far can you jump, but it's also under a visual cognitive load. And if you have the sensors, you can get reaction time. However, I'll talk about how I use these tests without the sensors in a moment. Voy a hablar de todas maneras de cómo se puede utilizar o cómo podemos usar estos tests sin los sensores en todo caso también. Just one more test. This is the 6-meter hop. This encourages visual pursuit where they have to scan the field and look for the go color, and then they do the 6-meter hop to the target. En este se hace la prueba de saltar simplemente los 6 metros, que es una prueba de tiempo en el fondo, lo que se considera en la medición, pero tiene que hacer un escaneo del campo y esperar cuando aparezca la luz verde para poder ahí avanzar recién y saltar. So we published these tests, but we found that you have about a 10 to 12% drop in physical hop performance when you add this neurocognitive load in healthy people. De alguna forma tratamos de hacer estas publicaciones y hicimos la comparación en personas incluso sanas, y en personas sanas cuando agregas este componente visual, cognitivo y esta integración, hay una disminución del rendimiento físico en el salto de entre un 10 a un 12% en las personas indemnes. So to do it clinically, when I don't have access to the sensor technology, I just stand at the top of the tape measure and I'll tell them your go number is 5 or whatever number you pick. And I just flash numbers at them until their go color, then they have to jump. And so I'll compare their hop distance without the cognitive load and then with. And if they have a degrade, I know they're not ready. Lo que está ahora explicando Dustin es que si no tienes estos sensores en la práctica profesional, evidentemente lo puedes hacer de maneras adaptadas. Y una manera de hacerlo es que tú le estés mostrando números a la persona con tu mano enfrente de la prueba de desempeño en el fondo con el territorio demarcado y haces la comparación de la prueba de 6 metros simplemente en el tiempo y después haces la comparación de la prueba de 6 metros con el tiempo, pero con este estímulo cognitivo para que la persona arranque en el número que ha elegido previamente. Entonces, si le estás mostrando el 4 y le dijiste que ese era el número de partida, cuando le muestres todos los números, tiene que estar atento y reaccionar con el 4 para empezar el test. Y si te das cuenta que hay una gran diferencia y una pérdida en el fondo o una disminución,
digamos que se demora más tiempo en cubrir la distancia, entonces no está listo para volver a jugar. Sorry. Okay. Thank you very much. So I just wanted to close with saying that I think understanding neuroscience and neural controlled movement and how injury influences it could really influence your clinical practice. And I know I gave a lot of information, but really I would encourage you just think about how the brain is organizing movement, and then really the potential improvements to your clinical practice are really the limits of your creativity. Lo que quiero ahora decir, bueno, además de dar las gracias y demostrarles de alguna manera que la neuroplasticidad y entender la neurociencia es sumamente importante a la hora de tratar de optimizar la terapia musculoesquelética. Sé que les mostré muchas cosas y muchos contenidos, pero era con la intención de que puedan empezar a ponerse más creativos y simplemente pensar en que el límite está en la creatividad, porque ahora tenemos que ser capaces de integrar muchísimas más cosas para asegurar el retorno seguro de la persona. And I've worked with a lot of great people. I've been working on these projects for almost a decade now. And I just want to thank them and the funding sources that have enabled this work. Y los fondos de todas estas investigaciones están aquí en todas las columnas de la derecha, y además he tenido la suerte de trabajar con un montón de gente brillante a lo largo de todos estos años. Ya llevo 10 años en este tipo de investigación, así que quería darme el tiempo de también darles las gracias a todas estas personas. And with that, this is our lab at Ohio University. And then if you have questions, I'm happy to answer them. I respond to email as much as I can. And like I said, I'll give Rafael, we have a clinical VR guide. I'll send them and then some other resources. Y así como dijo anteriormente, le va a enviar a Rafael todas estas cosas, trata de responder, Dustin, siempre tantos correos como le sea posible, y lo que pueden ver arriba, ese es el laboratorio donde él suele trabajar. Y Thank you. va a mandar también después los videos que prometió de realidad virtual para que podamos entretener a nosotros con ellos. You're welcome, Dustin. Thanks to you. You did. That was impressive. That was amazing. It was quite difficult at first because I wasn't watching your slides. I don't know what that was. I don't know why I don't know. I'm sorry about that. Don't worry. So thanks a lot, Dustin. That was really cool. Brain is cool, and it's a really game changer what you're doing now in your work in Ohio in university. So thanks a lot to share all the information with us. I know it's a lot of information, but I know that everybody's taking something from this presentation. Entonces le está dando las gracias a Dustin por todo lo que compartió, que yo sé que es mucha información, que es difícil digerir porque es complejo desde el punto de vista teórico, pero en la medida que uno va integrando esto en la clínica se hace mucho más amigable, no es tan complejo, y con herramientas sencillas uno puede llegar también a las cosas que él realiza en el laboratorio. Vamos a iniciar el ciclo de preguntas. Hay muchas preguntas, ahí en la parte de preguntas y respuestas pueden ir haciendo sus preguntas. Voy a partir con una pregunta que estaban haciendo un par de personas en relación a alteraciones bilaterales. Por ejemplo, Cristian y Franco estaban preguntando en relación a si en una lesión se dan alteraciones que afectan bilateralmente. O sea, si yo tengo una lesión en el lado derecho, también puede afectar al lado izquierdo. Y también cómo esto se relaciona a un aumento de incidencia, no solamente en el lado de, por ejemplo, la rotura, sino en el lado contralateral después de una lesión. Nico, si tú me ayudáis con la traducción ahí. ¿La primera específicamente? Sí, ¿La en primera relación. pregunta? Sí. Now, in terms of the brain imaging, Dustin, would you expect to find the differences in the motor cortex activity in both sides or just in one side of the brain? That's a great question. I actually have a student who is working on that exact problem. We had the ACL patients move their injured side and their uninjured side. And what we found was that the level of motor cortex activation was similar in both sides. However, the ACL patients for their side, they had an expansion, or they recruited more of their motor cortex to do their injured side versus their uninjured side.
Pregunta en el fondo pensando en las diferencias que pueden haber en la imagen a nivel de la resonancia magnética del cerebro funcional, era si es que habían diferencias que se dan en los dos hemisferios del cerebro y la verdad es que hay un lado en el que se puede expandir este nivel de actividad que habitualmente corresponde o tiene un correlato con el lado afectado. Pero tiene unos estudiantes de PhD, Dustin, en el fondo, tratando de investigar un poquitito más de este problema que no está aún resuelto del todo. So another ¿Cuál más, Rafa? question. Sí, another question, Dustin. Tenemos una pregunta del profesor Ronnie Silvestre, que también está muy involucrado en esta área. So he's asking, Dustin, there are studies or information on a possible relationship between neuromuscular fatigue and cognitive vision after ACL injury? So fatigue is a very difficult concept to study, and it's sort of plagued neuromuscular scientists forever. It seems that cognitive and muscle fatigue are almost independent factors. The only time they become intertwined is if complexity of the muscle task gets so high where it requires a lot of cognition. But we find there's minimal overlay between cognitive fatigue and just the ability to generate max muscle force. Lo que sabemos hoy día es que parecieran ser tareas independientes las que de alguna manera regulan lo que puede considerarse fatiga a nivel físico y fatiga a nivel cognitivo. Entonces, el único momento en el que se pueden entrelazar estas dos cosas es cuando la tarea física requiere muchísima concentración o tarea cognitiva a la vez. Could you please repeat the last sentence, Dustin? Please. Oh, we find that there is not much of a relationship between cognitive fatigue and the ability to generate max muscle force. We only see the relationship if the motor task is sufficiently cognitively demanding. So they seem to be independent. Pareciera ser que son dos cosas independientes. Solamente hemos visto, o no hemos visto tanta relación, por ejemplo, cuando la persona puede recuperar fuerza al máximo y si no se le pide en el fondo una tarea cognitiva al máximo, no parecen relacionarse estas dos cosas. Perfect. Thanks for your answer, Dustin. So moving forward, from a neuroscience point of view, do you think that sometime in the future we will be able to predict non-contact injuries, maybe a neuroimaging screening tool? Chip, That is a good question. I do think that examining the nervous system will probably get us further than just examining movement mechanics. There's been a recent couple systematic reviews that show reliance on just movement or the output of the nervous system doesn't predict injury very well. cree que con el paso del tiempo la investigación va a seguir creciendo en ese ámbito, pero por ahora tenemos revisiones sistemáticas que han demostrado que el hacer el escaneo o en el fondo la batería de pruebas físicas y de movimiento no son capaces realmente de predecir muy bien una lesión. The data I showed that on prospective ACL injury, that sensory cerebellar connectivity that led to injury, that was only a small sample. We only had 2 non-contact injuries and we matched them to 12 matched controls. So I think it's too early to say that could be a definite injury predictor, but it's an interesting area. Tuvieron de alguna forma este hallazgo interesante entre la desconexión que ocurría en el cerebelo de las personas que sufrían una lesión cuando hicieron estos estudios de pretemporada, pero era un N bastante pequeño, tuvieron 2 pacientes que se accidentaron y otros 12 con los que usaron de control, así que sería muy anticipado o precoz el arrojar conclusiones más definitivas en base a eso. Excelente. Thanks, Dustin. That was my question. Pasamos a preguntas del público. Andrés nos pregunta, ¿en la mayoría de los pacientes la dominancia visual prima por sobre los inputs vestibular proprioceptivo? ¿Realiza algún test para determinar si realmente es la información visual la primaria? ¿Quieres hacerla de nuevo en inglés, Rafa? Es que yo no te estoy siguiendo con el Q&A, por eso no estoy viendo dónde lo estoy leyendo para traducirlo enseguida. Ah, yeah. So, Dustin, in the majority of patients that have a visual dominancy, primary from other inputs, do you use any
use any test to determine if really is the visual input the primary? How you know that it's that one? So I don't know if you got it. I think I know what you mean. So I could actually, I'll just describe this test we developed. So if you don't have a brain scanner, which is obviously what I've talked about using, we have preliminarily validated a clinical test you can do. And do you want me to go to describe it, or do you want to say that? I can translate first and then you describe it. Okay. Dice que para quienes no tenemos un escáner de cerebro en la práctica, que él ha hablado de todos estos hallazgos a través de los hallazgos de imagenología, pero hay una prueba que se ha validado que ahora nos va a describir. So this clinical test is we have people jump 3 times as high as they can off their injured leg, and we quantify how much they are able to land in the same footprint. So jump 3 times on their injured leg. The key instructions are as high as they can and try to land in the same footprint every jump. Es una prueba de salto vertical en el que la instrucción clave es salta tan alto como puedas y trata de aterrizar siempre en la misma huella plantar. And then we have them close their eyes or blindfold and do the exact same task. As high as they can, try to land the same footprint. Y después tratamos de hacer la misma prueba, pero ahora están de alguna manera ciegos porque se les coloca una especie de cinta o venda en los ojos y se le da la misma instrucción. Salta tan alto como puedas, repítelo 3 veces, trata de aterrizar en la misma huella del inicio. We originally did the study with biomechanical tools, but what we found was you could just tell the people that have a lot more frontal plane movement and they struggle to land in the footprint with their eyes closed. Those were the ones that had this visually dominant neural activation strategy. Podría de todas formas verlo con el solo hecho de ejecutar la prueba, porque aquellos que tenían más variaciones en el plano frontal, los que se alejaban más de la huella en la prueba de desempeño, eran aquellos que tenían más correlación con esta desconexión que ocurría en el sistema nervioso central. You can quantify it with just your phone and film them and then sort of track how much they go back and forth. But what we found is that you can just see it clinically. The people, their movement mechanics will get much worse. However, go ahead and do that. Sorry. Y puedes hacer de alguna forma un seguimiento a través de un teléfono, por ejemplo, podrías hacerlo con una grabación y tratar de medir inclusive cuánto es que se están desviando desde el punto original, pero, now you go, Dustin. Thanks. However, the key for this test is you have to give them a few practice trials because it's a little awkward to jump on one leg 3 times with eyes closed. And you really have to watch them because they'll try to not jump as high with their eyes closed. So what I do is I pick a point on the wall for where their head reached with their eyes open, and I try to make sure they jump that high, eyes closed. De alguna manera, el pero de esto es que tiene que primero testearlo y explicárselo a la persona, porque es un poco extraño pedirte que saltes tan alto como puedas con los ojos vendados o con los ojos cerrados. Y lo que trata de hacer entonces es hacer la comparación con las personas cuando tienen los ojos abiertos, tratando de marcar un punto que fue reflejo de cuán alto fueron capaces de lograrlo, y después trata de hacerles hincapié o en el fondo pedirles que logren exactamente lo mismo al repetirlo. The last thing I'll say is not every ACL patient had that same neural activation strategy. We saw it at about 2/3 to 3/4, and it's to varying degrees. And so it's just like every other injury. Every human is a little different. So it's not that every patient will present this way, but it's just something to consider in your therapy. Es algo que tenemos que también tomar en consideración. No son todos los pacientes con lesiones del ligamento cruzado los que lucen de esta manera o que tienen estas alteraciones en el sistema nervioso central, pero es algo que puedes considerar a la hora de hacer terapia física con ellos. Excellent. Thanks, Dustin. So moving forward, we have a question regarding return to play, return to sports. La pregunta de Jaime, si bien las clásicas pruebas de retorno deportivo parecen no ser suficientes, ¿cómo logra objetivar que el trabajo kinésico en relación a estas alteraciones sensoriomotores van por un buen camino para el retorno seguro al deporte? So regarding return to play, it seems we are not getting enough with this test. You show them with your study.
how do you objective that your work in physical therapy is going the right way in means of alteration in sensory motor systems? And maybe in terms of outcome measures. Yeah, in outcome measures, maybe in each stage when we are moving forward. So what I will commonly do to determine if what someone's status is, even on a basic quad set, I will dual task them immediately. So say they can do 3 sets of 10 on their quad to do a quad set. And then I'll be like, look at me and add the numbers as I flash them while doing the quad set. If they struggle to do the quad set, then I know they need more work with some of these concepts I've talked about. So for even the basic exercise to the difficult exercise, I think this dual task idea is the easiest way to assess if the patient is really relying on cognition or not. Una de las formas más valiosas y quizás simples de poder evaluar esto en la práctica para saber si el paciente está utilizando o no de sobremanera el sistema nervioso cuando está haciendo un ejercicio simple podría ser, por ejemplo, una serie de ejercicios de cuádriceps. E inclusive desde lo más básico a lo más exigente, puedes pedirle que haga una serie de cuádriceps, que haga 3 vueltas de 10 repeticiones o algo así, y evaluar rápidamente qué pasa con el aspecto incluso cognitivo, pedirle que te mire, que te preste atención, que te hable, que te diga alguna otra cosa, que responda a las demandas o preguntas que le estás haciendo, y si tiene dificultad con eso, entonces quizás te das cuenta que no está listo para algo más difícil aún. One other resource I'll share with Rafael after this is I use a series of PowerPoints, which are already timed to change slide every second. And then I'll set them up with numbers, with addition, with the Stroop test, which is like the word orange, but it's in a different color. And I make the patient do addition or attend to the color or the word. You're only limited by your creativity. And I'll just have that playing on a tablet or on a screen. And I'll make the patient do their exercises in relation to that as well, in addition to doing it like manually is another option. Dice que lo que puede recomendar también es que tengas, por ejemplo, un tablet, un monitor que esté mostrando un PowerPoint que hayas armado, donde el único límite simplemente es tu creatividad. Así que puedes colocar, por ejemplo, sumas y restas, sustracciones, la prueba de Stroop, que de alguna manera es aquella en la que te engañan visualmente con escribir la palabra, por ejemplo, naranjo, pero está en otro color. El paciente tiene que responder a esas demandas para ir preparándolo cognitivamente a otros escenarios, no solamente quedarte con el aspecto físico. Sounds fun as a patient. It can be more engaging. Some patients like it. Some patients find it annoying. I will say I've had some of my more creative students that work with the young patients. They've done some interesting things where they've put a laser beam on the shank and they put different color flashcards or cards on the wall and they make them do their straight leg raise and they'll call out the color and they got to try to make the laser hit the color and they find that to be fun. I don't know if you want to try to translate that. Dice que de alguna manera los estudiantes que tiene ahora, los más jóvenes de PhD también son bastante creativos y tienen, por ejemplo, algunos pacientes con algún implemento en la rodilla que tenga un láser, una luz de láser marcada y tienen además unas flashcards o unas fotos ahí en la muralla en la que hay diferentes colores y le van pidiendo que apunte con el láser hacia el color. Entonces el paciente tiene que hacer elevaciones de pierna estirada en todas las direcciones posibles. Así que es cosa de ponerse creativos. Excellent. So, Dustin, we will move with another question. It's okay for you? You're okay with time? Nice. So, we are moving to the field. So, Gaston, he's asking if you maybe in your university or maybe you know other experience that they test the athletes pre-season and see if they're in any risk to suffer any lesion regarding that maybe some alterations in neuromuscular system. I know you have talked a lot that the guys that have an injury have a similar patterns with the guys that are in risk. So is it more like what test would you do in preseason to try to look for some of this for those that may be at risk? It's more that if you have any experience maybe to predict maybe prospective studies. So I don't have data for a prospective study on like a new test that you could try to get at some of this in a healthy population for injury risk.
maybe say that, and then I'll give you a suggestion though. No tengo información concreta de estudios prospectivos para poder decirle a ustedes qué pruebas es la que tienen que hacer en el fondo y llevarlo al campo de juego inmediatamente. What we've done it depends on the sport, and we use it to identify athletes that we think their neuromuscular control may break down on the field that we won't detect normally. One way to do that with our women's basketball team, we just used the Google VR camera and we recorded someone catching a rebound, and we had them do the drop landing in VR there. That was preseason. And a few athletes landed much worse in the VR than in normal. And so they got extra stroboscopic training so they wouldn't rely so much on vision. That's just one example. Una forma de monitorear esto, por ejemplo, una persona que juega básquetbol, así lo hicieron en los estudios que involucraban a mujeres que jugaban básquetbol, era hacer de alguna manera una comparación de cuánto eran capaces de saltar o de hacer una canasta del deporte y hacer la comparación después con la realidad virtual, e inclusive podían entrenarlo con lentes estroboscópicos para saber si es que había de alguna manera una diferencia en el rendimiento conociendo el estímulo visual de esa manera. I will say though, if you don't want to use technology, there was a series of really interesting papers from an Australian group where they told the person, they used precise timing for this, but basically you would jump, and then while you're in the air, you get a cue to land on your left or your right leg. And I've used this a lot clinically, where I would have the patient jump and I would try to delay my feedback as long as I can to make them react. And you look for standing airs, which is they can't keep their balance after they land, or landing airs where they land on the wrong foot. And you challenge the person by delaying the left or right as close to the ground. If I had to pick one, I would probably try that test. Sprain ankles. You might got to be careful. Dice que una prueba que podría ser útil también en la práctica es que si no tienes ningún dispositivo y quieres simplificarlo en la clínica, entonces puedes hacer que la persona salte y que aterrice en un solo pie, y entonces puedes tratar de retrasar el estímulo para que decidan si aterrizar en la derecha o en la izquierda, que se lo vas a señalar tú, y tratar de demorarlo lo más posible para que realmente sea una prueba de reacción. Y las cosas que tienen que considerar sería, por ejemplo, contabilizar cuáles son los errores que el paciente comete al equivocarse de pierna con la que está aterrizando. Y también otro error podría ser de alguna manera que en el caer le cuesta mantener el balance con la pierna con la que cae. The reason why this is interesting is that based on some neuroscience data, not of that test, but of related unanticipated responses, that should target sensory cerebellar control, because you shouldn't be able to consciously process it with enough time. So if you can delay that left or right indicator until about 100 to 150 milliseconds before they hit the ground, you will know that they are using a sensory cerebellar strategy. Lo que está buscando con retrasar esta actividad en el fondo y la señal de que sea derecha o izquierda del pie con el que tienen que aterrizar es tratar de alguna manera de que sea esto más involuntario, más rápido, más preciso, y para eso de alguna forma están utilizando la estrategia del cerebelo, que es la que quieren optimizar. If you give it too early, about 200 milliseconds before they hit the ground, or even before they even jump, then it's going to be a cognitive cortical attentional strategy, and it won't get at the test you want. But if I was going to do a pre-screening, I would probably try to do this test. Así que él utilizaría esto como un pre-screening, que tienes que dar la señal, ojalá a 100 o 150 milisegundos antes de que toquen el suelo. Si lo haces 200, si lo haces antes de que saltan, estás utilizando en realidad mucho más la cognición y es una actividad planificada y no lograrías la misma actividad con el cerebelo. Así que recomendaría hacer algo como esto, de escaneo inicial. Thank you. So, Dustin, here Felipe is asking you, he is congratulating you for your presentation. He's asking regarding the difference in sports of high performance, if you have any knowledge that they have made you or any other group studies in imaging regarding sport contacts or athletics or precision sports, and maybe how to translate that to therapy. Maybe we in the last part of our therapies that we are making some more sport specific, and what do you think about this, and if you have any experience with different sports? Yeah, there's been some interesting neuroscience work that look at sports that require a lot of
external attention like baseball or soccer, like ball sports, versus sports that look at more introspection, like dance or there's another one I was forgetting, or like a martial arts. Maybe say that, and I'll continue. Sorry. Puede haber una. I just lost your audio in the first sentence, so I might ask you to say I it can. again, please. You want me to say? I can just say the whole thing again, real quick. Yeah, go on. So there is some neuroscience research that has examined different sports, potentially athletes that engage in sports that require a lot of visually based attention, soccer, baseball, versus sports that are more introspective, wrestling or martial arts or dance. Han habido estudios de neurociencia que tratan de comparar algunas actividades que sean de alguna manera con un foco externo, como por ejemplo el béisbol, el fútbol, y otras en que hay mucho más de alguna manera, una actividad introspectiva, como por ejemplo las artes marciales, la lucha libre, el baile. What is interesting is those sports that require a lot more introspection, they seem to have a very different neural activation strategy to engage in movements versus those sports that require a lot of visual attention. And it just so happens that the visual attention sports tend to be the ones that get a lot of ACL injuries. People don't get as many injuries in those other sports. And so there is a theory that it could be that because they're consciously, their attention's always in the environment, that is creating some sort of different neural controlled movement versus those that have their attention more to their body. De alguna manera había una relación en el fondo en querer investigar si es que estos deportes que son más introspectivos, en que prestan atención a lo que están haciendo sus propios cuerpos, versus los que ponen atención en el ambiente, como por ejemplo los deportes que son con balón, donde ocurren la mayoría de las lesiones, y no sucede así con el deporte, o por ejemplo lo que significaría el baile, donde es mucho menos común que las personas se accidenten en el ligamento cruzado anterior. Entonces, de alguna manera, quizás detrás de esto hay algunos patrones de controles de movimiento distintos, porque en las otras disciplinas tienen que usar mucho más el estímulo visual. So it seems like this requirement to respond to the environment or to external stimuli or other players and engage in unanticipated movements, that seems to be a key foundation for a lot of our non-contact injuries. Así que pareciera ser que una de las cosas fundamentales en las lesiones que son del ligamento cruzado anterior sin contacto es que este tipo de acciones en el fondo impredecibles, o la tensión que hay en el resto del equipo, en el balón, en la meta, en lo que está en juego literalmente, parece jugar un rol importante. The last thing I'll say on it, there was a really cool study on elite football players. And normally neuroscientists tend to study like elite musicians, and we find that the hand area in their brain is much larger. The elite football players, they had almost every joint in their lower extremity had a pretty big cortical expansion, or they had more neurons dedicated to controlling their kicking leg, which was pretty interesting because there's not that as many people studying elite neuroscience performance, but there's definitely something that happens with proficiency or at that elite level. Dice que otra cosa que quiere compartir, pensando en el fondo en los estudios de neurociencia y la gente que se ha dedicado a investigar esto, es que hay mucha investigación respecto a cómo se desarrolla la corteza cerebral en los músicos y de cómo se agrandan los diferentes mapas de la mano dominante que ejecuta un instrumento, pero que también inclusive en el fútbol eso sucede con todas las articulaciones de la extremidad inferior, así que no hay quizás tanto renombre o tanta investigación como hay en los músicos, pero está apareciendo este tipo de datos en el que también se demuestra que la neuroplasticidad puede ser en ese nivel también. Couple of questions more, the last Sure, ones. yeah, go ahead. I'll stay on as long as you want. Thank you. Yeah, I think we could move forward maybe all the night, but we will think something to drink also. So, regarding the dosification, en relación a la dosificación, how many exercises and how much input you give, and how long you think this input have to be to see difference, to see acquisition of this motor learning? So my typical progression for motor learning is, in the beginning, I will go ahead and allow them to use vision, and I'll give internal cues a lot of times because the patients have a damaged system, and sometimes you have to start there to recover the basics. Lo importante sería que de alguna manera tenemos que empezar a recuperar lo básico, entonces para eso en la etapa inicial es importante darle estímulos suficientes, inclusive con estas pistas o mensajes
bastante precisos, pero a través de también mezclar, por ejemplo, instrucciones para la visión. And then I try to progress the patient to do external based cues as much as possible, where I make them attend to something in the world. On a straight leg raise, maybe they have to hit my hand every time or hit a bar or a target. On a squat, they have to keep their knee pointed at a cone or some target. So I try to push their visual attention to the world or to the environment as much as I can, as fast as I can. Y después, en una etapa intermedia, trataría de empujar esto lo más rápido y lo más posible que se pueda, en realidad, en el fondo, en el paciente cuando está en recuperación, de dar algún tipo de estímulo externo en el que interactúe con el ambiente, con el contexto, de que cuando hace una elevación de pierna estirada una persona, golpee una pelota, levante la pierna hasta un determinado punto, que no golpee la colchoneta, que tenga algún tipo de estímulo adicional para cumplir con otra instrucción. And then as they progress, usually after a few weeks of mostly that, of the external focus, I progress them to simple cognition during movement. And then I usually have 3 layers of progression there. I'll go through those. Y después de que ya ha pasado por esos dos tipos de tareas y estímulos, trata de ir a movimientos más simples, pero otro tipo de estímulo también pensando cognitivamente y trata de dividir eso en 3 niveles, que son los que va a comentar a continuación. The simple way to think about that progression is in terms of the steps required in processing. And so if I'm doing a basic knee extension exercise, maybe I flash numbers and they just have to recite the numbers. Level 1. Level 2 is they have to add up all 10 during their set of 10 reps. And then the third level would be interference or response inhibition, where maybe I want them to engage their left leg or their right leg or engage a hamstring or a quad exercise. And I'll say even numbers are right, odd numbers are left, or even numbers are hamstring, odd numbers are, this might be too much. Odd numbers are quad, and then I'll flash numbers and they have to respond. Was that too much? I can try. Él dice que son 3 niveles de exigencia que podría ser una partición para estas tareas cognitivas, pero lo primero sería, por ejemplo, que tienes al deportista haciendo algún tipo de ejercicio de extensión de pierna y mientras está haciendo una extensión de pierna le están mostrando en la mano y tiene que decir el número que le están mostrando en voz alta. Entonces hace una extensión de pierna y te dice 4, te dice 5, te dice 2, etcétera. El siguiente nivel sería algo similar, pero tú le muestras un número y además de que está haciendo el ejercicio de pierna, tiene que decirte cuánto falta para que sean 10, o sea, le muestras el 3 y dice 7, mientras está haciendo la actividad, como haciendo un ejercicio de sumar. Y después, finalmente, el tercer nivel sería que los números pares equivalen a la actividad del cuádriceps o el ejercicio del cuádriceps, y los números impares a la actividad o ejercicio de los isquiotibiales. Entonces, el paciente además está haciendo el ejercicio y prestando atención, tú le dices 1 y tiene que hacerlo con los isquiotibiales, después le muestras el 3 con los isquiotibiales, le muestras el 6 es con el cuádriceps, y así. I think I got it. That sounded great. The only thing I would add is, you don't have to use numbers. You can have them track a ball, or you can be very creative. Like I've even had some elite programs where they'll have like soccer or football playing, and then they'll suddenly stop the tape while he's doing an exercise, and then he'll pick a player, and the injured person doing the exercise has to tell you where that player is going to go next. And so I've seen all sorts of very creative ways to do this. The key is just visual attention's got to be elsewhere. Sé que hay otras maneras de hacerlo, que no hace falta que sea exclusivamente utilizando números, que por ejemplo puede ser la persona mientras está haciendo ejercicio, está viendo una pantalla y está viendo un juego de fútbol y en el fondo pone pausa al juego mientras sigue haciendo ejercicio y la persona tiene que decirte hacia dónde va a ir uno de los jugadores que está en la pantalla, que quizás no es necesariamente el que tiene el balón o la pelota, y después de eso él tiene que adivinar en el fondo cuál va a ser el recorrido que va a hacer. Así que la clave es que la creatividad es infinita y no hace falta que sea siempre de una misma manera. Perfect, thanks. Gracias, Nico. Última pregunta. Last question, Dustin. Okay. So, I will try to simplify it. Voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo la pregunta de Sebastián en relación a otros factores, por ejemplo, factores psicosociales, conductuales, temas como la ansiedad, la hipervigilancia, la catastrofización o la kinesiofobia. ¿Cómo afectan estos al desarrollo de los patrones de movimiento? Es mejor alejarse un poco de la terapia convencional y mantenerse en esta terapia más conductual y neurocognitiva,
o también le damos relevancia a algo de la terapia convencional. No sé si me puede ayudar Nico con la traducción. Dime Ya de no quién la es la logré. pregunta para que la busque primero. Es de Sebastián, que él ¿Dónde? está hablando un poco de otros aspectos, de la ansiedad, la hipervigilancia, No. catastrofización, que eso también lo vimos con Danilo, la verdad, en relación a cómo esto afectaba la realización del movimiento, por ejemplo, la flexo-extensión de rodilla. La pregunta, como para simplificar, ¿qué quieres que le haga? Que sea específicamente si, cómo afectan estos otros factores la tarea que él está evaluando. Exacto. Y si él ve una importancia en relación a la terapia conductual con los factores de terapia neurocognitiva y si dejamos de lado la terapia convencional, básicamente. How do you, well, I think it should be more than one question, maybe, That's Dustin, fine. but how do you measure the, for example, yellow flags, and do you consider them important when you are scanning your patients, and do their different parts of the brain interact differently when they have psychosocial factors, or have you measured some kind of factors of that in sports players? So that's definitely two questions. I'll talk to the psychosocial, the kinesiophobia, that sort of thing, because we have done a couple studies with that. The first question, by yellow flags, what do you mean? Like, I mean, for example, catastrophizing or anxiety, maybe fear avoidance. I see. Like Well, what what's psychosocial factors are psychosocial? Yeah, yeah, that would be a yellow yellow flags. flag as well. Yeah. Yeah. And so I assume the question is probably not how to quantify them, because I think most clinicians, you can tell the patient who has some fear or some issue, and you can capture it with an ACL, return to sport index, or a Tampa scale. You can capture it with a tool, but I assume the question is not about how do you detect it, because most clinicians, I think, can detect it. But you want me to talk about like what you should do about it? Yeah, or maybe how those factors interact with the magnetic resonance functional scan that you do with your patients. Yeah, I can talk about that. Okay. Um, so we've done a few studies examining kinesiophobia, or fear of movement, and fear of injury in our ACL patients and patellofemoral pain. And we actually found a similar disrupted neural activation strategy for both. But Hemos hecho, de hecho, algo de investigación ya en pacientes que tienen dolor patelofemoral y también que han tenido lesiones de ligamento cruzado en relación a evaluar los factores psicosociales, si tienen miedo, por ejemplo, a moverse, y de alguna manera hay cosas que se asemejan, de hecho, en las alteraciones del sistema nervioso central en ambos tipos de pacientes. similar to other conditions, we found elevated regions in the frontal cortex, particularly the middle frontal gyrus was activated, as well as the cortical spinal tract, which together we think this is why these patients may move a little slower, they may move a little stiffer, or may have delayed recovery. Hay diferencias a nivel del sistema nervioso central en este tipo de pacientes y esas personas que tienen esos problemas, pero además también parece haber una actividad tardía de la médula espinal y eso parece estar influenciando que se recuperen de manera tardía o se demoren más tiempo. So we're working on a few intervention options to try to target this unique problem, and we're borrowing from other fields, primarily post-traumatic stress disorder. And there are 2 or 3 things you can try in your clinic with these patients that I'll go over. Dice que están tomando prestado conocimiento de otras áreas también, por ejemplo, de las personas que han sufrido estrés postraumático, y usar estrategias en el fondo en la clínica no es tan difícil, así que ahora nos va a dar un par de ideas para poder implementarlas en la práctica profesional. What we find is that some of that neural activation strategy, as well as kinesiophobia, is related to the loss of control. So when people have control over their selves, their lives, we tend to see much less kinesiophobia and fear. De alguna manera hemos descubierto que el tener el miedo a moverse, o de alguna manera el tener este tipo de factores psicosociales, cuando la gente ha perdido el control en sus vidas. El que pueda restablecer el control de sus vidas o el control en la forma en la que se mueven de alguna manera puede ayudarles a cambiar eso. And so there's this concept in motor learning that is borrowed from psychology called autonomy support, where you basically restore some control to the patient. Hay un concepto en psicología que hemos tomado prestado que se denomina el soporte de la autonomía, donde de alguna manera le das el control al paciente de su recuperación.
This can be very simple, and we've seen some interesting results in the brain imaging from just one session. I won't say it'll solve the problem, but it's something to consider. What you would do is when the patient comes in and you have several deficits you need to work on, quad strength, range of motion, most people could come up with 10, 20 exercises for each muscle or problem. What you do is you go to the patient and you say, here's 5, you pick the 2 you want to do today. And we find that creates a very different neural activation strategy when they go to do that movement than if we dictate and tell them how to move. I know that was a lot. I think I got it, don't worry. Una de las formas de implementar esto es dar el control al paciente para que se sienta más seguro y que le pueden dar resultados importantes, pero no es para todas las personas exactamente igual. Es que, por ejemplo, cuando lo tienes en el campo de juego haciendo ejercicio, o lo estás entrenando, haciendo parte de su rehabilitación, quizás todos pueden pensar en una tarea que genere actividad del cuádriceps lo suficientemente potente como para que el paciente gane alguna de las deficiencias que presenta, pero podrías, por ejemplo, elegir 5 ejercicios, mostrarles 5 ejercicios y que él o ella elijan 2. Y eso genera un nivel de actividad en el cerebro muy distinta a la que si le estás imponiendo tú una dificultad adicional. What was really interesting is there's been a series of studies showing that you don't even have to give the patient a choice related to their therapy or anything. Any even artificial choice could improve the patient response. There was a study that allowed the patient to pick the music or pick the art they were going to hang on the wall. And this created a benefit in the therapy session in those patients with high fear because you've given them some control when the injury has caused them to lose. De alguna manera hay investigación importante también que demuestra inclusive que no solamente el cambiar o decidir el ejercicio y que el paciente tenga la autonomía de poder elegir genera un cambio positivo en el resultado, sino que también han habido otros experimentos en los que la persona puede elegir qué música es la que está sonando o qué cuadro está colgado en la pared, y todas esas cosas de alguna manera pueden significar o hacer sentir a la persona que está en control de la situación. Y eso es importante porque de cierta manera ha perdido el control de su rodilla, en este caso si hablamos del ligamento cruzado anterior, por la lesión que ha tenido. We can do a few more if you want. It's up to you guys. Yeah, maybe the Yeah. last one. Sure. So And Rafael is going to buy us some dinner. yeah. Yeah, we're gonna send something by I don't know if you have like Uber Eats or We do have that. yeah. Save it for when I get to come visit you guys and kill it. So there's a colleague that is called Manuela, and she's asking if this can extrapolate to other regions, because we have talked a lot about knee injuries, ACL, and maybe if you have experience with other areas or other regions of the body. Ahí le estoy preguntando en relaciones si tiene experiencia en relación a otras zonas anatómicas, porque hemos hablado mucho de rodilla, ligamento cruzado, que es algo que sabemos que genera una irrupción muy importante. Entonces vamos a preguntarle si él tiene experiencia con otras zonas. Yeah. That's a great question, and it is an area that I try to follow. I haven't personally done the studies, but in the literature, there is a similar neuroplastic effect in people with low back pain, ankle sprains, and shoulder injury. And it seems to be more level of severity. And so the low back pain tends to shift more cognitive because you don't have much visual control of your back. You can't see it. But shoulder, it's actually accentuated because you have a lot of visual control of your hand, and the shoulder helps place your hand. And the ankle is somewhere between the knee and the shoulder. Sé que es una gran pregunta, que de todas maneras él no ha hecho investigación directamente en este tópico, pero que sí sabe que dependiendo del segmento del territorio que esté involucrado de la persona hay diferentes cambios que presentan. Por ejemplo, las personas con dolor de espalda no están viendo su espalda, entonces probablemente es un cambio mucho más cognitivo. Y en el caso del hombro es también algo que cambia mucho porque es el responsable de posicionar la mano en el espacio, entonces se ven muchas diferencias también a nivel central. Y en el tobillo en realidad es como un camino intermedio entre lo que es fenómeno que sucede en la rodilla y el hombro. Perfect. Thanks a lot, Dustin. I think we are finishing with this, so you can go and eat and grab something. So it's been amazing. Like this theme is awesome. We could move forward maybe all the night talking about this, all the concepts. So thanks a lot for your time. Thanks a lot for sharing your knowledge, and I hope to see you soon.
Entonces yo le estaba dando las gracias a Dustin por haber estado con nosotros esta noche, por compartir todos sus conocimientos, la generosidad que tiene en relación a compartir las cosas que yo también les voy a enviar. Ojalá que todos puedan dejar sus correos, así les podemos hacer llegar la información después. Y lo otro importante, que teníamos una sorpresa en relación a que estamos organizando un curso con Dustin. Lo más probable que esté para el segundo semestre, y bueno, ahí entregaremos más información. So I was telling everybody that maybe we'll have a course in the second semester, so that they are in touch with us for more information. Muchas gracias, Nico, nuevamente por acompañarnos. Tremenda traducción. Yo creo que habla 10 segundos y me pierdo al tiro. Asombroso lo que hacía. Así que muchas gracias, Nico, nuevamente. Tremendo traductor, tremendo colega, presidente de la SOQUIME. Sigan la SOQUIME, todos participen. Así que Eso. muchas gracias. So thanks, Dustin. I don't know if you have a last message for everybody. Just thank you for your attendance and thank you for your desire to be a better clinician. Gracias por la atención a todos ustedes y también gracias a todos por ese deseo de ser mejores clínicos. Thank you, Dustin, for this, for all your knowledge, and for the files that you're going to share. So Certainly. let's keep in touch. Hope to see you in Chile sometime. That would be amazing. I'd love to. Exceptional translating. That was amazing. Thank you. Then we can grab a beer. Rafael's going to buy it. I hope some. Yeah, I hope some beers. So, muchas gracias a todos. Nico, Dustin, it's been a pleasure. Hope to see you soon in a new experience. Bye bye. Muchas gracias a todos. Have a good night. Chao, chao. Buenas noches. Chao.